Jotono no klumka, Osamatanya Shalorugui, Makundusri Jewelers and Other Supplier Nibukakti, Kakahamte Hamzama Yaparo, Osamatanya Shalorugui, Rosavitongo 20% discount. Out Kubino, Osamatanya Shalorugui, making charge and Shakawa Rosavitongo 20% discount. Aboni Logi 50,000 Painungo, Rosavitongo Hamtama Shoka. Finally 20 October 2021, Shalmari Joratongai o offer. Abuni bangi Taileria Tui, Dakti Faidi, Makundusri Jewelers and Other Supplier Falnogo. Chini Nikoma, Makundusri Jewelers and Other Supplier, Proprietor Deepak Devnath, Champongnagar Bazaar, near Tripura State Cooperative Bank Limited, Assam Agartala Road, Shalthang Tripura. Contact number 7005658334 eva 9612220745. Chini Shason or Cock Bottomano Buscango Tonoi, Tripura has the Sayalamate Hap Hane Wanji Rockno, Kifili Rohonani Shanmungo, Tangsalo Funi Dam Tisha Zoran, Shmi Damba Zorani Bagay, Dilini Jantar Motor, Khadumani Khorang Tisamung Panda Khlaikha TPF. Mantaro TPF Bodoni Asopang Patal Kenya Jomatiate, Asopang Yakso Omitab de Bormano Cowboy Kubun Ozamarok. Khadumani Khorang Tisamung Nikazara Bodoni Bukakte Hakoton President Sri Ramnath Kobini Thane, Yaforja Hakasa Memorandum. Tripura hastewa chayalamati fatarahani hap haine wanji rokno kifli rohorna nishan mungo skangni simino chobao ongkhorjak TPF abuni logi NRC Tripura hastewa NRC chol khlaina nishan mungo skangono Supreme Court ni doglam bujak TPF ni ozamarok Phiaba corona bemari ni chacharara ni bagai bathakjak TPF no khobe alkamot hate alka bodol rokbai khlaijak Supreme Court ni o case Phiaba saksak ni hawo thangai tongnai ni bagai hasti niti prasor ni manthaino kerong ni lamati segitu bunani lamawo khat yawino paithak jora hemi tongo TPF abuni bagai Chini Shason o kok bothomano buskango tonai Tripura hastewo chaya lamati hap phainai wanji rokno kifli rohorna nishan mungo Tangsalo phungni damchi sha jorani simi damba jorani bagai Delhi ni Jantar Mantaro Khadumani Khorang Tisamung Panda Khlaikha TPF chari ni dambri jora khlaijaka o Khadumung phunukpung Panda Manjaka TPF bodolni achok phang potol konya jomatiate achok phang yakchu Omitab de Bormano khobai kubun ozamarok Abuni logi TPF ni Khadumani Pandawo okha hasteni kisasik ozamarok bo manjak phaimani koktuma Pandawo hakotor hapangni bekhak hasteni besarokni paiplaya birmanni kokno Jantar Mantaro bachawi saikhana rekha TPF bodolni achok phang potol konya jomatia साल का पहली ये Tripura, my native place, my native birthplace, name is Tripura. Tripura is a princely state, 185 ruled by king. Tripura is oldest princely state of the world and run by 185 kings. Whenever 1947, 13 August, the times India also made freedom. Before today, India independence gained on 15 August 1947. Before 2 days, 13 August 1947, Tripura treaty with India government. That times, 13 August 1947, Maharani Kanchan Prabha Devi from the people of Tripura, representative president of Tripura, on behalf of Tripura Bharat nation, he treaty with
marched with British India. That's time we are majority and our total population 5,93%. And during the we marched into Indian Union, that time we have majority and we are our tradition, our culture, everything we have our own ancestral humanity. But after the march, 1947 first we treaty with India. After 2 years, independent India 1947, 1948, 1949, 15 October. On the 15 October 1949, we fully marched into Indian Union with agreement with Sardar Vallabhbhai Patel on behalf India. That then Sardar Vallabhbhai Patel, Prime Minister. There is lots of commitment. There is lots of commitment to protection the people of the Tripura and the people of the culture, economic, political, everything. They committed us. But after the march, we have seen slowly, genocidal planning is already going on. Every day, illegal influx from Bangladesh, especially Hindu, Bengali, every day come into Tripura. Tripura is surrounded by India, 3 parts of corner. Every day influx come into India, Tripura, India, but there is no any protection. And even there is a poster from the India government. Welcome, Gusbetiya. Hey, Gusbetiya Sagatam. Welcome, illegal immigrants. There is a poster in the Indo-Bangla border. That's interesting. In this juncture, illegal immigrants come from Bangladesh every day. Lakhs and lakhs, not thousands. Then we march into Indian Union. Whenever we march, 92% our people today, after 70 years, it's reduced only 20% below, only 19% the native people, not indigenous people. Occupied with all political power, economic power, administrative power, political power, and every day, rape case, murder case, there is no any single justice till today. Whenever we speak out our rights, whenever we speak out against our illegal immigrants, that in the government, they will listen to us, you are extremists. First take care is and arrest us. There is no any justice, no any single justice till today. We fight in Supreme Court, we fight in High Court, we fight every day, but there is no any single justice till today. In this juncture, we able to appeal, we compare to appeal in the Supreme Court after 72 years. We appeal to Supreme on the Honorable Supreme Court, deport all illegal immigrants from Tripura and set our identity and culture, our survival, and whenever march into Indian Union, give their commitment to protection, our survival, our identity, our everything. But today, there is no any rights. तो इस सिलसिला में तिब्बता people लोग हम तिब्बता people लोग हम लोग का आइडेंटिटी भी पूरी तरह से खो चुकी है. Identity is self-extension. We have a nation identity before the march into Indian Union. That is the princely state. Then called Khorang nation. We are Khorang nation. But after the march into Indian Union, Indian Constitution give me identity private. There is no mention any our identity, but our identity is the Khorang nation. Today, 72 years as a tribal, as a student tribal, is going on a political play. This is doing the political genocidal plan. तो आज हम लोग यहाँ पे ट्रिपुरा में जो आज तक हम लोग जो सफर कर रही है,
सुप्रीम कोर्ट तक इंटरनेशनल सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट प्राइम इंटरनेशनल तक हम लोग ये आवाज को पहुंचा रही है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट का अभी भी ये आवाज को प्रायोरिटी नहीं दी थी। हम लोग लड़ाई करते रहा, हर दिन हम लोग लड़ाई करते रहा हम लोग सर्वाइवल के लिए, लेकिन ये लड़ाई को आज भी इंडिया गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए हम आज फिर ये दिल्ली जंतर मंतर में आकर हम लोग का जो सफर है, हम लोग का जो एक्सटेंशन का कंडीशन है, इसके सब ऑल इंडियन जेन्युइन सिटीजन का दायित्व भी बनती है, और हम लोग भी दायित्व बनते हैं उन लोग का पास ये पहुंचने के लिए। और अगर इंडिया को बचाना चाहते तो हर कुनी एक स्टेट का एक जाति को हम लोग का बचाना खास से। तो देयर इज मेंशन क्लियरली, प्रीएम्बल में क्लियरली मेंशन है वहाँ पे डेमोक्रेसी, ये इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेसी में एवरी इक्वालिटी बिफोर लॉ बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। why त्रिपुरा के लिए आज तक की त्रिपुरा इंडिया का एक भी जगह नहीं मिला। तो ये कंडीशन में हम लोग आज सारा पृथ्वी में, सारा इंडिया में, सारा त्रिपुरा में ऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आज हम लोग अपील कर रही है, इंडियन जेन्युइन सिटीजन को भी अपील कर रही है, अगर इंडिया का हर सिटीजन को बचाना चाहती तो प्लीज जो बॉर्डर स्टेट में रहकर हम लोग सर्वाइव के जो लड़ाई कर रही है, त्रिपुरा छोटा सा स्टेट है, लेकिन त्रिपुरा छोटा सा स्टेट होने के बाद भी इंडिया का एक पार्ट है। अगर बॉडी का छोटी से अंगुली भी अगर कोई बीमार हो तो ये शरीर कभी सुस्त हेल्थी नहीं होता है। तो इंडिया का अगर हेल्थी चाहते इंडिया गवर्नमेंट तो छोटा से बीमार को भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसी जुगान में, इसी मांग में हम लोग 2018 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, एनआरसी लागू किया जाए इन त्रिपुरा एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 डेट 1949, 1948, 19 जुलाई से जो लोग बाहर से आए घुसपैठी में एक को बाहर किया जाए। अगर इंडिया गवर्नमेंट बाहर करना नहीं चाहते तो इंडिया गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वेलकम Khadumani Khorang Tisamung ni Kazaro, Bodol ni Bakakte, Hakotor ni President Sri Ramnath Kovind ni Thani, Yafarza Kakaisha Memorandum. Bureau Report, Chini Khorang. কোভিড-19 অতিমারির তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা থাকায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি 1973-এর 144 ধারা অনুযায়ী সদর পুলিশ সাব ডিভিশনের পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ 21শে সেপ্টেম্বর 2021 সকাল 6টা থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং আগামী 4 নভেম্বর 2021-এর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এই আদেশে এই সময় যে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা, মিছিল, জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসির 188 ধারা এবং বিপর্যয় মোকাবেলা আইন 2005 অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।